Good evening. We're going to start with Angels We Have Heard on High. We're going to start with a few songs that Bernie had enjoyed before he passed away. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Take the Christian hymnals, number 24. Nummer 25. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior
371. Lord, I am fondly, earnestly longing into thy holy likeness to grow, thirsting for more and deeper communion, yearning thy love more fully to know. Open the wells of grace and salvation, for the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Seal me and make me pure as thou art. Dead to the world would I be, O Father, to sin alive unto thee, crucified all the earthly within me, empty of sin and self may I be. Open the wells of grace and salvation, for the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Seal me and make me pure as thou art. I would be thine and serve thee forever, filled with thy spirit, lost in thy love. Come to my heart, Lord, come with anointing, showers of grace sent down from above. Open the wells of grace and salvation, for the rich streams deep into my heart. Cleanse and refine my thought and affection. Seal me and make me pure as thou art. Yeah, good evening. Dankschein für Rütkum. Tam hier dessen zu Uwes in Bett in Taubkum zahn. Tam ein bisschen denken an wer das Bruder wir, Worte für uns wir. Und ich weiß nicht gerade, wo viel anzufangen oder was wir da anfangen tun, dort wir würden einen Eindruck über das kriegen, sondern aus der Rüt kommen soll. Und ja, das ist wie alle weiten. Dann, wenn er stirbt, dann können wir nicht taub kommen, dann wird es ein bisschen so fremd auf dieser Welt, ein bisschen so interessant. Some von uns mögt das traurig, some von uns mögt das froh und ja, verschiedene Dinge dahin dann bitte und dahin an ihr Leben. So, ich würde jedenfalls alle willkommen heißen hier zu Uwes, weil wir diesen Abend hier Gott zu ihr uitleven. Und ich grabbel bloß über mich selbst. So als ich abgewaschen sein, das wir du gehört haben, wird wir immer noch wenn wir somebody gestorben wäre, dann würden wir Begrafnis gehört haben. Und dann, wenn ich Begrafnis immer wieder, du würdest immer dann nächsten Tag morgens nach der
family, taub mit, whatever, Predisch family und singen an, ein bisschen, wenn sie dann anladen würden, noch ein bisschen special, wird dann noch fröhlich gewesen sein und dort wird wieder gesagt haben, das ist ein Begräbnis. So, ich weiß nicht, wo jeder alle geworden sind, aber ich dachte, ich würde hier zu Ihnen sein, ich würde Ihnen hier willkommen heißen für ein Begräbnis, was wir dann gemisst haben, wenn wir nicht von der Regierung Freiheit hatten, taub zu kommen. So, dann wollten wir vielleicht alle, was das bedeutet. Ich sehe tüß, wenn sie mir früher hier die Anleitung tun, hier mit dem Anfang machen, ich wünschte, ich würde das so kennen tun, dass das nicht würde Weide abbringen oder Schlimmes, dass das wird Frieden bringen. Das wird, ja, das andere wird Frieden bringen, wie wir alle eine Idee kriegen, wo man wir sein. Sie hat schon gute Dinge von uns Mitmensch nur zu vertellen, nicht? Dinge, wo wir sind gesehen worden, der uns Mitmensch der gleiche wird. Und Fehler, was der Mitmensch gemerkt hat, der gleiche wird nicht so sehr zu erwähnen. Und das wäre wir auch. Wo ich dachte, erst vielmal, dann wird gesagt, nee, das Begräbnis gewesen. Und dessen, den haben sie hier heilig gesprochen, so heilig es worden kann. Dann sagen sie, den kann ich nicht raten. Das nicht. Und dann das nächste Mal, dann ist es nicht ganz so ein interessanter Mensch gewesen, dann sagen sie, den haben sie das ziemlich verdammt. So, das ist beides nicht unsere Arbeit, aber in Korinther ist ein Vers, der sagt, dass wir sind in einem Brief, was die ganze Welt liest, in dem wird gelesen, wenn wir hier schlangenweich sind. Ich dachte an ihre Großkinder. Wie alt wird es, als der Großkind aus Bernie starb? 6 Jahre. Und ich kann an mich nicht unterstellen, dass der kleine 6 Jahre, der wird 15 Jahre älter, wird er noch sagen, meine Mom hat mir das von meinem Grandpa vertalt, und das hat meine Mom von meinem Grandpa sehr gegleicht. Die waren Mittag merken, oder frühstück, und waren sagen, von der haben mein Grandpa sein rein ganz bastet eten. So, das hört hier nicht ab. Der Brief, whatever, der Mann ist hier bei das Leben hier durchgegangen, und ist der Brief hier in der Welt verspürt. Was wir nicht können, dann, das den immer kicken, und wir wollen den so immer kicken, wir kicken den immer, wir freuen uns. Für dort, was wir Leuten haben, mit uns Mut zu sprechen in Gemeinschaft. Dann kriege ich vielleicht alle eine Idee, was wir hier taub sind, dort wird mir hilflich, und dann will ich hier noch ein paar Verse lesen. 1. Korinther 15, Vers 50, und 55 durch. Ja, die Überschrift sagt hier, der letzte Sieg. Und das sagt hier, aber Bruder, das sei erkühnt, Fleisch und Blut können Gott sein Reich nicht erben. Und was verwesen kann nicht dort, was unverweslich ist, erben. Hört mal hier, ich sei jünd, ein Geheimnis. Wir waren nicht alle gestorben, wir waren aber alle verändert worden. Dort wird plötzlich kommen, an einen Augenblick, wann der letzte Trompet blusen wird. Die Trompet wird geblost worden, die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir waren verändert worden. Das ist so. Das, was verwesen kann, mit dort antragen, was nicht verwesen kann, und dort, was sterben kann, mit dort antragen, was nicht sterben kann. Aber wenn das, was verjährt, dort ever getragen hat, was nicht verjährt, und wenn das, was stirbt, dort ever getragen wird, was nicht stirbt, dann wird
dort wörtlich so sein, als du geschrieben steht, die sich auf den Tod abgeschluckt. Es ist dort nicht hier noch interessant angedacht, das Bruder, was hier manch ans lebt, so ist das hier, mäßig dort hier, dann hier sich mir das so, die Menschen, die noch hier leben wollen, wenn Jesus zurückkommen wird, wenn die Trompete blusen wird, die wollen dann verändert worden, weil das sinnliche Körper nicht im Himmel ankommen. Und die Todes, die wollen abstehen. Und für uns alle, wie wir noch nicht weit, als wir sterben wollen, für Jesus kommen wird, oder wann Jesus ist kommen, was das dort hier sagt, Gott hat für uns all gewonnen, wenn wir uns tun holen und wir am Treu sind, dann haben wir ganz 100% gewonnen, nicht 90 oder 95, rein ganz. Aber das Bruder, die sich über den Tod, das ist passiert. Dort, wo du ab eng von ans Leben kommst, wenn wir durch an den Jordan ankommen, du so dich bei, wo die Udem hier bei alle wird, du, als meist jeder Mensch wird du ein bisschen Angst. Der holt sich ein bisschen an. Und ich dachte, wegen so einem Armen, ich habe noch gesagt, den letzten Tag, dann wurde noch Krieg gefragt, nur beten für die Angst ganz wahrnehmen. So, als uns hat euch alle bekannt, dass ab ein Leben, wenn wir durch bei den Jordan, du dich bei sind, wo dort Stoffliche, dass wir dort übergehen, wo dort was sterben kann, den Sieg, ja, Jesus hat den Sieg gegeben. Also du gehst ein bisschen so grauslich. Ich kann noch kennen, wem dir sein, wem du nicht ein bisschen schadet. Du bist nicht mit Arach wehen, weil wir du mal ein bisschen mit ans Nahen luten, das verwesliche Körper, den wird du in Wasser eng angeswitchen, so dass du hier sagt, wenn die Trompete explosen wird, der letzte, wo Gott seine holen wird, dann wird dort nie ein Körper sein. Und als Jesus gekreuzigt wird, da denke ich, was passiert du, wenn der Arm da am Kreuz nicht halten? Wenn es Gott ist, bittet sie denkt, dass Jesus auch den Tod fallen kann, dass wir den fallen wollen, wenn wir sterben, was hat Jesus dann? Dann schrie ich Lüden und sagte, mein Gott, wieso hast du mich verloren? So, der kann das Krieg sperren, wo du das. So, was will ich mit das nicht sagen? Weil wir uns dann nicht grüßen für dort? Oder weil wir, ich will ans Motto sprechen. So trüblich aus dort hier ersten, und wenn, von dort, was dort hier redet, wo die sich den Tod gewonnen haben, wird sich dort nicht scheinen, wenn durch nicht mehr Tod nicht ein Trübel mehr bei kann. Mich hat sich das scheinen. Und vielmal sehen ich mich da noch. Ja, dann habe ich hier noch einmal ein paar Verse, ich werde die auch nicht lesen, ich will das nicht zu lang mehr. Aber ich war hier ein klein bisschen von der sagen. Mir fallen die hier bei, wie den letzten Tag besuchte ich am Nacht. Und dann kriege ich ein klein bisschen eine Abgabe. Und der Abgabe, das wird ein bisschen so aus. Als das keine hier gekriegt hat, an 1. Samuel 28. Wo das König nur den Engel ging, was der Todes abrufen kann. Und mir wird es sehr interessant, was das hier seht. Als mich angerufen haben, dann früh das König, was kannst du sein? Was hast du? Und dann sagt er kann ein alter Mann sein mit einem Everrock. Und dann sagt das König, yes, das ist Samuel.
Das ist ein Krieg. Das ist Samuel. Und das Samuel, der wie gestorben, der wie ungegruft. Und dann fragt Samuel, was fehlt? Und dann sagt das kann ich zu Samuel, dass er bet Gott an und er schreckt zu Gott, Gott hört ihm nicht mehr. Was soll er nicht tun? Was sagt Samuel dann 3? Dann sagt ich sehe zu dir, dann, als ich noch lebt, dass du Gottes treu sein und das bist du nicht gewasst und du weißt, hört Gott nicht mehr an dich. Was hat das dann mit dit nu von dir zu tun? Wo ich an denken, dass ich habe noch keinmal zu wem gesagt, das ist nicht aus meine früh, aber was er zu mir dann sagt, dass er die Kinder alle einzeln Aufschritt genommen von der alle, sehen sie ganz reit vertraut zum Sterben, die wollen Gott treu sein. Und das habe ich von meine früh Aufschritt genommen. Und seht ihr, ich habe kein Besorgnis. Seht ihr, aber ein Ding, seht ihr, Lisa soll Leben haben. Die soll hier nicht strugglen und worryen, dass das Geld nicht taugt und so weiter. Ich vertraue je als Kirche, je wollen die Kämpfen. Und dann fällt mir das bloß bei, so ist das hier, er hat auch eine Bestellung mitgekriegt. Aber das Mann wird nicht treu. Nach einer da im Grofhafen, dann raubt er, hey, nu komm dem Mann, wie fehlt das hier an die? So, ich würde sagen, mir hat es dann am Vierten gefehlt. Aber ich dachte alle an, mir denkt nach meiner Mama, dann wird ich noch mal ganz nah, dann sagt meine Mama zu mir, dass wenn sie ist alt wird, und sie noch mal wird sterben, sie hofft, sei ein Bett, dass Gott wird so eine Kinder geschenkt haben, dass sie gelitten sterben können sein. Meine Kinder leben alle für Gott. So sie will haben, dass sie wie würde uns so abführen, dass sie wird relaxed sterben können. Sie kennen alle Menschen von der relaxed sterben, dass ihre Kinder sich verholen. Viele Mamas und Papas, wenn die auf Eigentum sterben sind, die rohren über ihre Kinder und beten und sagen, diese Indianer und die lebt nicht für Gott, und was kann ich noch tun, das ist mein Letztes. Erst das meine Schuld, dass die so leben. Bloß ein klein bisschen an die gedacht und uns alle ein klein bisschen unterschieden, wer von der noch Älteren hat. Er Graufrasch, was immer. Haben die Friede über mich. Können die sagen, ganz gelitten sagen, Gott, ich sehe rein, hol mich hier weg. Die Kinder haben alle noch Gott gegeben, die sind treu. Ich dachte bloß, und das wollen wir uns alle annehmen, dass wir wollen, das uns getan, aber wir wollen nicht hingeran und sagen, hey Bernie, mir fehlt hier an die. No, nicht komm mal treu. No, wir wollen relaxen. Und das bei den Jordan immer gegangen. Und ich dachte an, als die Israeliten uit Ägypten rüberkamen, was denn das ist, als die durch den Jordan wären. Dann ging das Wutter tau. Wir den Weg drehen. No, hier ist auch nicht ein Weg drehen. Aber das nicht an der sieht, wo der Ägypter dann wären. Die wären nur dann, wo die nur ihr Land traveln deuten. Aber wenn sie so andere wären, haben sie Starvenmesser an haben Tien. Ich sie ganz vertraut, heißt du, und da sieht, wo der safe ist. Ich habe kein Besorgnis, der aber nicht. Nicht. So, bloß aus dem Trost, wenn wir dann denken, ich habe nicht ein Besorgnis, wenn die alle nicht ein gratis Besorgnis über dort haben, dann kann wir relax sein. Da wieder an dort, wo Herrn seine Leute so wieder leben, als sei sich zufrieden. Bloß das ist eine Frau für uns alle. Ja, ein klein bisschen hier zu einer Anführung, vielleicht ist es all zu lang geworden, hoffentlich nicht. Und wir danken schön für kommen. Und wieder was haben wir alles, glaube ich, anladen. Und wir, ja, dessen war ich dann. Habe vielleicht ein klein bisschen uns einmal alle ein bisschen so taub geholt am Gedanken, wer von wieder aufkickt, wer von Oklahoma kickt, vielleicht
zijn we eenmaal alle am gedanken een beetje taub gekomen en denken aan wat God is, wer hij is, wat hij deed. En dan, ja, we een dankbare oven kunnen wiederleven en wie niet worden doelgedrukt worden, dat wie worden abgehoven worden. Dat is mijn verlangen. So ja, we hebben nog taub beten. Vater im Himmel, wir sind hier für dich. Wir sind hier, um uns ein bisschen erinnern. Ein bisschen aus, wie würden das dann, Herr, ich würde wenigstens ein bisschen nur Begrafnissen an, Herr. Und wir danken dir für die Gelegenheit, an die Leute taub kommen, an die Leute die loben und preisen, mit Leider singen. Und wir freuen nur deine Live, magst du uns hier alle mit Live anschieren, magst du uns mit deinem Wort anschieren, dass wir würde feilen, wenn du sagst, was von uns verlangst, was wir tun, magst du uns anschieren, dass wir das würden sperren und uns leiden. Und ja, wir befehlen das Abend in deine Hände. Und ich bete besonders für die Familie, sie dir an, dich bei, sehen an. Und ja, lass uns alle gelitten sein, wir vertrauen die ganz, und wir vertrauen dort, was wir hier gelesen haben. Und wir freuen uns, dass du uns magst leiden und führen, so dass wir den Jahr dann alle würden am Fried und Frau übergehen können. Nur da sieht, wo so tun, kein Todtritt haben. Ich freue mich, dass du uns hier alle beschützen wirst, über die Zeit, was wir hier noch leben. Und das Leben ist hier actually bloß eine Vorbereitung zum Anfang zu leben. So, der Anfang Leben fängt dort an. Ich danke dir für das Leben und ich freue mich, dass du uns hier alle wirst unter deinen Schatten holen und dass wir würden für die Fährwahl stoppen. In den heiligen Namen Jesus. Amen. Lisa, we want to need some bilder going, and then Lisa's going to share something about all the pictures. So, bara ta ni video given. Okay, that first picture there with the dog there, I don't remember. I remember what his age was there. Probably like 3, but it probably looks about the same on the second page where there's, there I think he's 3, and he's there with his sister and his brother together. And that's a family picture. And I believe he's like 14, 15, around there. And that's a school picture. Yeah, he would be a little bit younger than, because he, yeah, probably like 12, 13. Okay, that picture where he's on the machine, that was the first picture he sent me when we were dating. And then shortly after, he got me a pretty picture. And where we were standing there, I went to visit him, and we were doing most of our dating by letter. And so he got the letter after I got there. So he was standing there reading the letter, and I was there right there. In the other picture, we were looking at a Bible school book.
we were getting ready for, our parents decided that it would be good to have falafels. And so we had a small gathering there a week before our wedding, so he was helping to make sure they were dust-free, those chairs. And our car needed to be nice and clean. And after we were done cleaning it, my brother asked if he could take it for a drive to the field. And that's our wedding day. It's Bernie's family at our wedding. And that is my family at our wedding. Here we were playing auction or whatever. We were someone was unpacking the wedding gifts, and we would look at them and see from where they come and hold them up and tell everybody where the gifts came from. That was our first anniversary. We had a 2-month-old chubby-cheeked little Jason. And here, our second son was probably a week and a half here, so that was less than 2 years after we got married. Here we had 3 little boys visiting my parents in Oklahoma, and this one, visiting my parents in Oklahoma. Here we had, I think, 2 schoolboys already. Here we had joined a conservative church in Alberta. This is a shed that we had built and then made it into a house, and so it looks kind of like that, but we lived in there. We enjoyed it. Fun memories in there. What year would this be? 2009 maybe? This was in a Wheatley house that we had. Here in the red jacket that he's wearing, he was looking at a spot where he needed to put in some water line for the native people to have water, and the picture in front of the truck. He loved building houses, and when the trusses came for the buildings, that was always highlight. And this was family time when we built that shed I was saying before, and we'd go there for the day because it was like a 3/4 hour drive from where we were living to where we built, and so we went there for the day. We'd have lunch and supper there, so make it worthwhile to go there. So this was time to pour the footings for that shed. And we had manpower, but not quite enough, so we needed the car to help us lift that wall.
Bolivia, visiting in Bolivia the first time. Extended family there, grandparents and Bernie's oldest sister with her little family, and his youngest sister. This is, visiting with brothers-in-laws and boys and whatever, yeah. Another picture of Bolivia. We did enjoy visiting there. It just was a lot of, we knew we went into a hot country, so. And we took a trip from Alberta. When we lived in Alberta, we took a trip on the bus, and it was quite the experience to ride in one bus after another, but it was fun. We did a family trip from Chatham to Toronto on the train, and we went to the CN Tower and the Science Center, and so yeah, it was a very enjoyable family trip that we did. And that is wedding times, Bruce and Mary's wedding. And Jason and Sarah's wedding. And Clarence and Cornella's wedding. And Randall and Laura's wedding. Our 25th anniversary, we were holding that cake up together and so on. And then this other picture in front of the flowers is my parents' 60th anniversary. That was like a couple months before we found out why he had so much back pain. Another picture of the 25th anniversary. In Bolivia, pictures, he loved visiting with his dad, and that is right that he should enjoy it. And talking about all kinds of biblical things, scripture discussing, different things that they would have talked about. And that's his 50th birthday at the church's 10th anniversary celebration. And this is standing in front of the tent, and this was people that were there that were 50 or over. So we were standing there from the oldest to the youngest, and since it was his birthday, then he was the youngest of the 50. Our first little grandson, he loved holding him. And our first little granddaughter. And this was a couple weeks before his surgery then. Was the baby he's holding was Jason's oldest little one. So he drove truck for about 13 years, and not all in the same time frame, but yeah, all together. And
That red truck was his first truck, and this white and black was his last truck he was driving. So here someone had decided that it was time to go bicycling. He didn't go bicycle riding, but it still enjoyed the outing there. Again, visiting with his dad, probably in 2013, something like that. And I either looking through a songbook or looking through the Bible, I'm more inclined that they were discussing Bible stuff. This was taken in Mexico, where he had treatments done 2 years ago. And like I said, he loved working with wood, and this was just something that he enjoyed, just being there. And mowing the lawn, he often said he wished he was able to stay on the mower, but with the way his back was, whatever, he couldn't stay on the mower very long, but he enjoyed mowing. And the first picture there, where he's doing the posts for our nice deck that we have now. And then this, where we are on the steps, that would have been probably done in April or May, his last April or May, and then a family picture with, well, not the whole family, but some family members there. This was taken the day after his big surgery. The surgery in itself had turned out really well, but we all know that wasn't the end of it. So. In this baptism class, he was, I think he might have been at mostly at all the instruction classes, but this was like less than a week before his surgery, and so he was not feeling well at all. And we made it to the baptism for the last little bit, because he just wasn't feeling up to being there the whole evening. So we did what we could. Another family picture, is it like 3 Christmases ago? Ja, dat schijnt dat we gaan allemaal samen een beetje abfraschen en machen weiter gleich. Wat goed als het 3 checken, wat goed als het plus 4 checken, zo. Ik gleich, wanneer we dat recht doen, dat sehr passend met 3 checken. En dat dan je verschillende herinneringen jaft dat dan, wat we dem doen. En
Ja, wie het Wittfall. So we willen nog een beetje een sharing time gaan. We want to open up for a little sharing time. It's opportunity for anybody, and I think I will begin. And I was thinking, as Brother Abram was doing the devotions here, also some thoughts that he shared. How sometimes if somebody has passed on, we just talk so many marvelous things about someone. And sometimes it might be overdone, but we get a lot more value out of talking the good things than talking about the bad things. And we will not change a person's life, but we can learn of a person's life. So I believe if we do, like in a memorial service, if we talk about the good things of someone's life, I think we can be encouraged. I think we can learn. And that's why I believe it's appropriate if we talk about some of the good things, but we will not change a person's life. Yes, it's reflecting back to history, and I am probably the one that knows him the longest, unless there's somebody here that don't know who they are. From our congregation, I know it's nobody has seen him earlier than I have. Back when we were maybe 3 or 4 or 5-year-old boys, maybe somebody has seen him before that. But anyway, that's how long I have known him, since I was, I don't remember, 3, 4, or 5 years old. His family lived in Manitoba, and we lived in Belize. But his dad and my dad were cousins and close friends. So that's how we got to know each other. Not that I would say we were closest friends, but we were friends close enough. We wrote letters. I don't know if I still have it at home or not. But that's my experience, how I learned to know him at the age, whatever it was. Maybe the last time could have been at the age of 7, maybe, that we would have seen each other. And then I don't know that too much in details, but many, many years went by, and I knew him, even though we weren't best friends, but I knew him, and I'm sort of a little bit impressed about, part of I knew him good enough that I would thought about him occasionally. I don't remember exactly when I met him first next time, but maybe here in this church. I don't know, have you met in between? Do you remember? And it's amazing how God does work with different things. Knowing him as a little boy, and then I believe that we could have met somewhere before, that I wouldn't say for sure, but basically in his latter years, and then he became my co-pastor. And I have really treasured that he could be a co-pastor, that he could be a pastor or a minister in our church here, and I have felt greatly supported by him, which I really appreciate. And if the way things happened in the last month, he wasn't doing well. We were expecting that he would probably not survive. So, but he was still in the courage that he would participate in our meetings. So we had a meeting there at their house on a Friday. I don't remember the date, but in December. And so he had a seizure on that evening there. So he was taken to hospital, and the meeting was ended. So the following day, he needed help to come home again. So Brother Abraham and me went to the hospital, and we took him home. We helped him to get home. And that's I think the first time I found out that if a person is totally not, or like, lamed, he wasn't. It wasn't. His one side just didn't do anything. So it's very difficult to handle a person with only a half side helping do anything, one side. So we helped him into the house, in the hospital, helped him into their van, and then at home into their house. I helped him into bed, and then I was wondering what's going to happen now. Lisa couldn't handle him by himself, but then, he would stay there till Monday morning, and then a different bed would come, so they would be able to do something. And on Sunday, Lisa sent a message that with her help,
she had been able to get him out of bed into the recliner. So that was a miracle. And then on Monday, we went to visit them again, and as we entered the house, he lifted up his left hand. It was so much different than being totally helpless. So he raised his left hand that couldn't do anything before. And but it so happened that during that time, my parents-in-law needed assistance to go to Merida, Mexico. So we had a difficult time to decide. It was on our heart, laid on our heart, to help them. And at home we had Brother Bernie, that we really loved to be with him, as we were expecting he wouldn't live that long. But with this day when he was so much better, during those days we made a decision to go. But before we went, he was getting worse again, and we had very difficult time to decide whether should we go or should we not. So we went anyway, which I am very grateful that we did, because my father-in-law is also passed on already. So we had the opportunity to be with them, which was very precious. Yet we missed this time here. A close brother, a co-minister, and not being there when he suffered his last days. I felt sorry for that, but I was talking to him on the phone a couple times, probably when we were in Merida yet. I sent him a message on our way home from there, and I think he has still, I think that's one he still had gotten, not responded, but I think he had received it. So that's part of my experience with him. And I want to open it up. If anybody of you would like to share something, sometimes sharing gives healing, but I don't know how real that is for today yet, because it's a year past, and I would say I have healed a lot. I'm grateful for that. When this first happened, I really felt, not like the family, but I really felt a big empty spot, because I felt so much support by him. But today we have elected another couple ministers, so I'm very blessed that we can move on and time doesn't stay where it was. Okej, har för irgendwer wat vi gleich wat to sharing, vielleicht von dort oder hier ankommen, wer wir die Zeit nach Bett benutzen für dort. Wem Janker hier nach kommen wer wat sharing. So, kommt das wieder, wer ever da irgendwo war. Yeah, good evening. Dus wir alle weten, die Bruder, wat wir hier von der celebrating, sein Leben, doen de erste nicht, aber ich dachte, ich würde ein klein bisschen was sagen. Ich habe nicht sehr lange kennengelernt von 2017, wo wir hier so sind, bei dieser Kirche gewesen haben, dann lehre ich am Kern und gefällt mir an die Nobert. Und dann wird er nicht so krank, wird er nicht schaffen können. Und er wohnt dich beschaden und meine Arbeit wird beschaden. Und dann ist er fertig in die Arbeit gekommen und fuhr mit mir mit. Und wir haben viel spaziert, wir sind viel top gewesen eigentlich. Das hat, mir ging das immer schön, und ich glaube auch, das schön geworden. Glaube ich auch. Aber ja, anyway, was ich will sagen, jeden Mensch hat gleich desire andere Menschen zu encouragen. Und er kann das. Wir haben fertig in die Arbeit und ich habe fertig Dinge vertalt, was mich schwierig wären oder whatever. Und das ist immer encouraging. Das ist motiviert auch. Mir hat das, mich das sehr verwirrt was mit dem Top. Und das ich sagte, er fuhr fertig mit mir mit. Und dann haben wir einen Tag her, wo wir anfahren und wir haben Nobert und wir Nobert und verschiedenste da wir Nobert. Und dann wird das Leben wichtig. En ik deed nu even grabbelen, ik zie dat hier zo zijn, en dat ik even grabbelen, oké, wat is zijn leven je was? En ik moet maar zeggen, van mijn experience, hoe hij zijn uit weer, hij wil gaan. Jeder Mensch soll Jesus gaan. Jeder Mensch, der soll Jesus gaan. Dat wil hij zijn hier gaan. Wir haben veel van dat verteld, en dan wird het sehr wichtig. Dass die Menschen nicht würden sterben und sie würden Jesus schauen. Und das ich sage, er will nicht quatsch, er will nicht ein Mensch, der wird complaining.
dat we alle fijn, dat we allemaal fijn. Dat je even denken, heb je nog krank en ik grabbel ik even, gevoel heb ik de laatste met aan die reed. Zo heb ik mijn phone derg en den 24. november, dat was ik aan de laatste tekst had. Den dag voor had we Bible study beëindigd. Wat er dan den 24. november is in 2020. Dan hebben we Bible study beëindigd. En dan merken dat we te de aankomen, maar vielleicht het beste voor dat we dan hadden een Caesar. En dat speelde ik alles af en dan wist ik wat hij nu zijn wil of whatever. Ik wil hem net niet doen en ik gemis op de reg weer en proef dan de moed te spreken of whatever, doe ze en de wees van en dan waren we beter en ik wist niet wat we willen voetvoeren of wat we graag willen, maar we waren ons einig, we deiden niet, we blijven de weg. En dan zei hij dan, we zullen de weg, blijf Bible study gaan. Hij wordt blijf bezig zijn en check. So, wat me gruwelijk zei opvoeren weer, den dag. Hij zat op den stoel en we vangen dan de weg aan met de Bible study. En dan lozen we dat Eva en hij zat een hart. En hij kon zeggen, hij voelt zich niet zo fijn. En hij kon zijn linker ziet, kon hij niet gebruiken den dag. Dat we namen, dat hij kon het niet gebruiken. En we lozen dat Eva en studeren de Eva en wat meint dit en wat meint dit en wat we gestudeerd verstaan en whatever. En dan maar immer hostig dan. Dan heb hij zijn phone en dan bleef hij dat al en dan had hij de Bijbel door zijn phone en dan vangt hij aan te noberen. En ik geloof hij mocht den dag gelijk vorig met dat Eva doet. Dat wie me gruwelijk zou afvoeren, maar bejuist dat. Nobody. En hij wil ons dat explain, wat het weer, wat hij dat verstaan kan, dat gruwelijk zou veel. Dat is een ding wat mij zeer zaten bleven daar. Hij wil gaan, wie zullen het verstaan wat het weer. En dan de nächsten dag, den dag hij kon niet van gaan, haben veel aan hoop dat hij wordt een bad en kan naar weer voetvoeren en hoop dat ik hem nach een bad, dat hij wordt hem schlucken. En ik weer bij hem die werk de nächsten dag, dacht ik de Eva, wo wordt hij wieder moven, wordt hij kan gaan of wat krijgt, en dan tekst ik aan. Dan schrijf ik dus, good morning Bernie, how are you doing today? En dan schrijf hij me terug. Oh, ik ga nog best maar. Ik schrijf, I hope your arm is feeling better today. I wish you all the best. Dus hij kan in 4 dagen niet gaan. With the text message wat hij me terugschickt. Oh yes, thank you. I feel pretty good today. I could walk by myself. That's the last text message what he sent me. So dat weet ik dat hij den 4 dagen hij kon niet gaan. En deze dag, dat is wat hij me terugschickt. Dat is de laatste message wat hij me geschickt heeft. Ik dacht zo dat weer een encouragement voor ons, van deel. Hoe we ons leven daar. Hij heeft ons goed voorbeeld te doen. Hij heeft ons gewezen. Even when we daar struggles going down. Let's just move on. Was moet ik verder weg. Dankzij. Ja, ik zal vielleicht Hans vragen. Ik heb hier wat abgeschreven van Sam Jorn Treg. Was hij in dat hier veel lezen wil weten. Wanneer ik wat abschreef, ik kan het usually Luther niet lezen en ik had laatst wat abgeschreven wat hij gelezen dat is pretty good. Ik kan niet alles op een schouw van dat kunnen. Ja, ik had eerst al gelezen, had gehad wat te zeggen, maar ik wil me dit niet durchgehen lassen. Ik kijk hier aan mijn buik, wo ich immer had Botschaften bij de Schriftstellen doorgeschreven en een klein beetje van wat ze reden. En dan vang ik hier eine Seed, waar ik niet wist dat ik dat hoorde. En ik weet gar niet wanneer ik dat gedaan heb of zo. Maar ik had boven abgeschreven
wanneer dat leidgedicht is, en van wem dat gedicht is, leid nummer 49. Dat leid zegt, en dan danket alle God, met herzen, mond en handen. En zoals ik dat hier doorgeschreven heb, dat zegt hier, dat leidt, dat is een 1636 gedicht. En eenmaal, wanneer we weten, wo zo dat leid gedicht is, dan verslijt dat leid voor ons een Schoofmeier. En dat zegt hier, dat door een oudere prediker weer, en door een rugge krig uitgebroken weer, en we weten, wanneer krig is, dan heeft het ook usually een Schoofkrankheid en zo wieder. En dan zegt het door dat deze oude prediker, der hat dat jaar zich 5000 begrafeniskammeren muss. En man die 5000 begrafenissen, wat hij bedacht had, dat ik verzocht te kammeren, ik weet niet hoeveel wat gedaan hebben, maar in deze kammeren wordt deed. Man die zware tijd. Met eenmaal dan vangt de sprediger aan een leid te dichten, en schrift het op, en dat zing ik nu van jou. En denk wie du aan een woord van de tijd, de man wie als dat dit leid schrijft. En dan schrift hij, en dan dank het alle God. Heute hebben we ons van de al zoveel een kram gebeuren. Wie in de kleinigheden wat passiert. En mir wird het plus interessant, ik had het hier zo staat opgeschreven en dan had ik du een voetste heb ik aangeschreven, dan is er nu een vrouw aan ons. Wat wie, wanneer wir storft, wat wie, wanneer ons geld niet toericht, wat wie, wanneer met ons slag vervoeren wordt. En zo staat ik een rij dingen aangeschreven en ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. En dan ganz oing, daar heb ik nog aangeschreven, dat krijgt dit als ik Bernie aangetroffen heb. En de ganz krankste tijd wurde het witste rof weer. Dan kwam de nurse aan dat we maar wenige stunden voor zijn laatste adem, ganz jeden oven. Dan kwam de nurse aan en vroeg zich, kwam ze eraan en vroeg ze, hey Bernie, how are you? Oh, I'm good, I'm so great. Zei oh, zeg, the life is good. Dat zei hij door op de ganz laatste minuten, dat Leuten dort heb ik het op hand geschreven. En ik dacht, dat wil je niet mitteilen. Dat zo'n mensen, die heeft dat van der ook nog als hier in 1636 werden. En ik heb ihn gekant. We willen niet een duif van jou zijn. Hoeveel brukt dat bij mij en die wat we grunzen? Hoeveel brukt dat bij mij en die dat we zeggen, God, ik dank die. Hoeveel brukt dat zo'n Leute is dit wat doorgeschreven worden, wanneer ik 5000 begrafenissen worden geweest zijn en mijn vrienden met Anna's. Dat ik daarna wil zeggen, God, ik dank die. En ik kan in dit maand uit is dat. Du wo hij weer en zo hij weer. Zo, en dan checkte ik door bij dat Leid als Psalm 49 vers 23. Als du ooit geeft. En dat zegt hij, wer mij een dankopfer brengt, eet mij de dag. En die merkt den waarheid dat ik am God zijn radung wezen kan. So, ik voel me een beetje van, hier wordt een klein beetje, whatever, een beetje dank voor God zijn, voor den broeder wat hij hier waarneemt en dat we niet worden hier rondtruien, we worden liever danken. Maar wanneer some van ons dit anschiet, dan zegt het hier, dan dat God dat hat opmerken, om die de radung vertaalt. So, wenn die Radung noch fehlt, dann da geht mal auf ihren danken und dann sagt es hier, dann wird es hart aufgehen, um die Radung benennen. Und wenn die dich sperren hast, dann kann ich auch so ein Bruder sein, wo du ganz auf eng Leben an der kammerlich schwere Zeit liegt, dann kann ich sagen, alles ist gut. Ich habe mir nach Hand geschrieben, dass er sagt, Gott ist gut und Gott beweist sich. Ik dacht bloß, dat kan ik niet uithouden, dat ik dit wil stilhouden. Ik wist niet dat ik dat doel geschreven had. Bloß met een bladeren. Ik had nog, schau van de boodschappen, maar soms dacht ik, dit moest ik jullie bloß gezegd. En
Dan kan jeg du van die praktisen wat ons bruik zal zijn. So, wou bloß Frau mutig wieder. Dat is nicht schlimm in dieser Welt. Gott ist groot. Good evening. Yeah, I just remember the very first time I saw Bernie. It was Thanksgiving. We had a Thanksgiving supper at this place. It was the very first time there were Bernie and Lisa and Jason. Yeah, that was the very first time, and I always enjoy Bernie and yeah, det vil jeg flest håbet gjorde ved disse trådland. Egentlig at bede Lem your mark. None. What do they then? Play ya. None of it up to play your bull. For we ever then march ago, and we nyss hade beställt junk, but who remembers the bonus first message? Yeah, the last time I found what really is the most of David. Yeah. It was that if you would try to hide sin and walk away from it, at some point in time it would come back and poke its head through the ground and look at you again. Oh, I see you. You couldn't really bear it. You just always have to push it off again and again. That was not the one that I was thinking of, but the first message that I remember, it was with David, the little David, and the girls, the big guy of witness for the height. Papa. David was the slucht and dood. And it wasn't a faith of God. Yeah, and jag då nästan beträffande att gå lovsam and dreaming and all that kind of stuff. And we don't
keine Sinut von an min dag en mine glade pløjder vi fundet har mat anslam non da vi det har en fane glad at have sådan det vi har behag at man anslamme und die jüngste Däumat in dieser Erde sondern je Geburtes. One thing I remember from Bernie was he preached many messages, but one stood out to me. He normally gave a title at the very beginning of his message, and this time he said he had pondered long and hard over what he would title this message, and he said, I couldn't figure it out. The only thing that came to my mind was it seemed as if this message was like a variety store. It had a lot in it. Yeah, thanks to all of you that shared. Vi stod dan but du wie dat Brother Bernie war wir gestorben wir begrafenisvolle haben wir sehr verdorben. So ist der Umstand an wir. Da alles so restricted wir. Und wir hören niemals nicht in begrafenisjorten dort. Und da wird ich gleich, vielleicht dann erwähnt, ich weiß nicht, aber ich will gleich zu der Versammlung von da noch einmal war en dank te geven voor den support. Ik word pas aan mij weer het een grote ding wat passiert weer. Und je dacht aan die einer van de die twee waar weer, dat hij mij ook veel uit. En ik fällt wirklich in dem Grund in der Unterstattung von Jüntes Versammlung. Wir allem dort wir nicht können, so gesagt wurde da einmal dort donne, dort die alle durchkämen. En ook door met aanweren, wanneer we kwijt kunnen, dichtbij krijgen voor drinnen haar. Dat wil me werkelijk een ondersteuning. Dankzij voor dat, nu nog. Oké, nach irgendwas das, wat er wordt veel aan hier afsluiten. Nog, je hebt om te zingen, niet zo? Een Schlüssel nog? Ja. Oké, we hebben nu de Schlüssel gaan arbeiten, maar nog naar zum Abschluss hier komen. .374 out of the Christian hymnal. .375. There is a story ever new, I'll tell it o'er and o'er, how Jesus gave his life for me. I
Okay, thank you all for joining us tonight, whether it's in here or whether it's online somewhere, wherever you are. May God's blessings be upon us all, and it is our desire that this will be a blessing, I could say maybe especially to the family, and I think it's also a blessing to the church, since we didn't have a memorial service during that time. And there is a little snack prepared. I don't maybe call it a snack, whatever it is. There will be coffee and a little bit of a snack. So you're all welcome to stay for that yet too. So let's bow our head for prayer. Ons Vater im Himmel, wir danken dir, dass du über uns bist. Wir danken dir für diesen Abend hier von dir. Das ist ein fremder Ort, wo wir das tun. Wenn ein Bruder all ein Jahr nicht unter uns ist gewesen. Aber du weißt, wo dann wir, und wir sind nicht einfach durchgekommen. Ja, ich danke dir für all Dinge, die du geheilt hast, von dann bis nu. Ich danke dir, dass das Leben nicht stillgehalten hast. Ich danke dir ganz besonders für Schwester Lisa, für die ganze Familie. So als ich habe, Leute von dir Kraft geben, und Trost geben und Heilung schenken. Ich bete, was du wieder dort geben, und dort, was hier ist zum Anfang über dir kommen, wo Bruder Bernie und verlangen wird, seine Früh nicht verderben, ein schweres, üterliches Leben haben. Ich danke dir, dass du die Zweig ein Wort schenken darfst für dort, und ich bete, was du wieder geben, dass wir wirklich wollen auch dort wieder leben. Ja, ich danke dir für die Speise, die dann gemerkt ist worden, du magst sie dort sehen, und ich bete, dass das ganze Abend von da war, wird gerne ein Ding sein, was uns an ja andere was Mut geben, eine Anspornung sein, wieder mutig zu kämpfen. Ja, wenn wir uns erinnern an jemanden haben, dem Kampf mutig zu kämpfen bei dem einen, und die Krone, die Belohnung, die ist unsprechlich gerade über dort. Und dort wollen wir alles ist dort. Geben uns, dass wir alle wollen, auch dort Beispiel folgen, und ein Don't, wann uns laatste dag wat zijn, maar we worden alle ook keine Sinnleben gelebt haben, dass wir worden auch entschlossen bei dem eng zijn. Im Namen Jesu. Amen. Okay, so, wieder weet ik niet. Maar hier weet ik. Ik glaube, we dan al samen hebben Anleitung geben, wanneer dat snel red is.